E aí, pessoal, beleza? Estão fazendo mais uma live. Vamos lá. Vamos aí, mais um jogo novo pro canal, de certa forma. Eu só tô trazendo ele porque eu gostei bastante de jogar. E eu vou querer jogar com vocês. Também comentar sobre o jogo. Cara, esse jogo não bateu a estatística que os desenvolvedores queriam. De certa forma, vendeu muito pouco. Ele acabou sendo lançado para PS Plus, essencial. Acabou não me interessando muito o jogo, mas em questão eu dei uma chance, né? Porque, pô, soube, um jogo de RPG, tá. Legal, ok. Tem magia, pô, bacana. Vi um pouco da foto lá, um pouco da foto, depois eu fui ver um pouco também do trailer. O que me ajudou muito a jogar esse jogo foi o trailer e a questão de ver a gameplay do jogo, a gameplay de combate. Curti, falei, pô, dá pra dar uma chance. Aí tá, joguei ontem um pouco à noite, né? Eu ia fazer livezinha de Assassin's Creed, mas veio isso daí. Veio ele. Né? Aí eu tô dando uma chance agora, né? Depois eu vou comentar do que eu gostei, deixei de gostar e tudo mais. Deixei a legenda bem gigante pra dar pra ver certinho no vídeo. E é isso. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him, and that's where you come in. Tá, sobre o jogo, gente, aqui temos 4 raças, sendo a elfa, né, os elfos, tem Quanari, não sei como é que fala, mas acho que é Quanari o nome, sei lá, não sei como é que fala mesmo, né, cada um tem o seu aspecto diferente, questão de mais civilização, história e etc, né, um bagulho todo, somente RPG, os humanos e os anões, é isso. Ó, daí os anões são bem diferentão, ó. Porque, ó, embora o povo não possa usar magia, suas habilidades de combate são temidas em Tedas. Ok. Mas, tipo, eu não quero saber de combate. Então, eu literalmente, como é que eu fui escolher, cara, excluir esse daqui. Seria bom, talvez. Quase interessante, mas foda-se. Fui na élfica porque, em questão de vários jogos, em questão de alguns filmes, os elfos têm mais, né? Tem mais facilidade com magia, um poder mais forte com magia. Escolhi ele, tá. Aí tem como alterar a aparência, etc. Vamos escolher esse daqui. Aparência padrão dele, né? Cara, esse daqui é um bagulho bizarro. Um bagulho bizarro. Eu não gostei. Por que eu não gostei? Cara, por que não dublaram o jogo? Ia ser um trabalho? Ia, mas por que colocar um trabalho desse daqui? Colocar isso, velho. Tipo, ó, ele dele, ela dela, ele dele, cara. Não, mano. Nossa, cada youtuber ficou pasmado quando viu isso daqui. E é isso, mano. Daí, ó, tem o masculino, feminino e o não binário. Por quê? O gênero rock reflete como se vê, não afeta a jogabilidade. Tá bom, mas isso daí incomoda os jogadores? Até hoje eu não sei. Eu acho bizarramente bizarro. Vamos de mago. Aqui você pode ver conforme o traje, a armadura aspiracional. Tem o traje inicial e o traje casual que você vai estar, conforme o jogo, né? Conforme o jogo você vai mudando de traje. Aqui nós temos as história dele. Dependendo do que você for escolher, vai mudar um pouquinho da narrativa, outras coisas. Eu acho que, não sei se vai mudar, não sei o que muda muito bem. Tá? Muda um pouco do traje também. O traje inicial não muda porcaria nenhuma, acredito.
mudar porcaria. Traje inicial acho que não vai mudar porcaria nenhuma durante eles, acredito eu. Mas de resto, os outros trajes vai mudar bastante. Tá, daí tem tudo mais, né? Tem vínculo de sangue, ganha reputação, doar, guarda cinzenta mais rapidamente. Quer ganhar reputação a mais. E cada um deles tem uma reputação a mais. É que você vai ganhar. Logo abaixo, temos causar mais dano. Dependendo da história que você for escolher, ele vai causar dano em tal criatura. Tipo esse daqui, criaturas sombrias, ele causa mais dano. Aqui causa mais dano seres afetados pelo imaterial, que a gente vai descobrir conforme a história. O BO é que, tipo assim, cara, a gente não sabe nada do jogo. Tipo assim, cara, você literalmente vai ter que... Literalmente. Primeira vez que você vai jogar o jogo, você vai ter que jogar pra conhecer. Depois, você tem que saber qual que é a melhor carta, porque não tem como... Tipo, tá ligado? No começo você não vai saber, você vai só escolher por causa da história, principalmente. Ou talvez do terceiro, que eu escolhi mais pelo terceiro. Que o terceiro é uma vantagem que você vai ter. Um treinamento de vilões seria uma vantagem. Começa com um pouco mais de defesa e saúde, blá blá, e vai indo. Né? Ok, daí tem vários. Tem causar dano pelo imaterial, blá blá. Tem outro lá que é... Ó, eu escolhi esse daqui, ó. Eu escolhi esse, por quê? Seu recurso específico de classe regenera um pouco mais rápido. Isso daqui é bom. É bom até. Vai regenerar mais rápido os recursos que eu tenho. Questão de magia, entendeu? Questão de outras coisas assim vai ser muito bom. De resto, né? Derrubar imponentes, não precisa. Como eu sou uma classe mago, eu tenho que me manter afastado e continuar fazendo magia e tudo mais. É defesa, afastar e fazer magia. Básico. Não é muito de ataque corpo a corpo a magia. Você pode aplicar mais acúmulo de sofrimento nos alvos. Isso é interessante, talvez. Talvez ia ser bem interessante isso daqui. Mas não. E carrega uma poção extra, mas, pô... Eu pretendo não querer usar a poção. Ainda mais que eu joguei o jogo, eu soube. Daí eu me interessei por esse daqui, ó. Esse daqui que eu escolhi. É os Dragões da Sombra. O que faz parte da Sombra. Esta resistência clandestina se opõe à corrupção de governantes, à escravidão de Tevinster. Com integrantes de todas as classes sociais, as sombras estão determinadas a levar justiça ao povo. Eu gostei da história. Bacana, gostei bastante da história desse daqui. Eu li cada um, tá? Eu vi cada um e eu gostei mais desse daqui. Ele ganha uma reputação com os Dragões das Sombras mais rapidamente. Legal, não sei o que é. Até agora eu não sei o que é. Os Dragões da Sombra, não sei quem que vai ser na história. Ainda não cheguei a ver nenhum ainda dessa facção. Né? Esse aqui causa mais dano contra o culto Venatori. Caralho, tô ruim de ler, desculpa. Cara, pelo que eu sei, a gente talvez meio que fala sobre esse culto já logo no começo, né? Acredito eu. E o bagulho de regenerar, né? Gostei bastante. Tá, vamos lá. Selecionar essa facção. Ó, esse daqui é conforme a dificuldade que você queira, né? Você quer uma narrativa, uma companhia, né? Aventura, superação ou pesadelo, ou sem limites. Imagina, caralho, sem limites. Entendi. Tá, beleza. Vamos numa aventura padrão do jogo, seria meio a meio, vamos dizer, de certa forma, entre aspas. E ali não tem o meio a meio porque é 5 níveis de cada um e tá no 3, tá ligado? Em vez de ser 6, tá na metade não. Tá isso, padrão. Vamos colocar aventura, básico do jogo. Posso alterar o nome. Vou colocar o nome do meu filho. Normalmente eu sempre tô colocando o nome do meu filho em cada jogo. Não me pergunte do porquê. I'm glad you're here. Eu só curto. Vamos colocar um tom grave. Fica legalzinho até aqui. E é isso, né, cara?
Time to get to work. Well, we're not in trouble. É isso, padrão. Ok, aqui já tem o nosso... aliás, aqui temos o sobrenome, mas não tem como alterar, por causa que, né, tem dependendo da facção. Cada facção tem um sobrenome, né? Aqui, Arthur Merca, tem ali, nossa linhagem é elfo, gênero e pronome masculino, ele é dele. Classe mago, história Dragões das Sombras, estamos na dificuldade padrão do jogo, e estilo de jogo aventura, que é a dificuldade padrão, basicamente. Ok, então é isso. Vamos com esse daqui. Eu não sei se vamos alterar. Foda-se. Simbora. Finalizar. Simbora pro jogo, né? Que é mais interessante. Todo aquele processo muito RPG, escolher classe, escolher coisa e tudo mais, etc, etc. Vamos deixar ali. O interessante do jogo é que nos trailers eles ensinam como... Lá no negócio de trailers e tudo mais, ensinam certinho também sobre o inventário. É legal. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Manrathus, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin, with the seediest bar in town and a missing contact. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Aqui, gente, nós temos as escolhas que não pode se dirigir a diálogo. Acredito eu que vai conforme também as escolhas em questão de jogabilidade. Acredito eu que vai mudar a jogabilidade. Conforme nós vamos escolhendo, né? Vamos conversar. Vou só conversar com ela padrão. Telling me what I need to know is the smart play here. How'd you figure, sweet talker? Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I need to know where she is. We were supposed to meet here, in your bar. But you let Venatori cultists drag her away. I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when I'm through. Your choice. You're adorable. Dumad Plaza. That's where you'll find Nevgalis. Thank you. You want to get yourself killed fighting the Venatori? It's your ass. That offer's good for all of you too. No? If they won't listen to you, they can always listen to Bianca. Your friend Nevgalis is at Dumont Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although for the record, you might be too charming for your own good. Tá bom, beleza. Cara, It got us Nev's location. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over.
Acho que não sei se isso daqui altera, tipo, alguma escolha que eu fazer, não sei se altera futuramente na história, se altera total na história. Se tem outros finais conforme eu vou escolhendo. Não faço ideia como vai alterar conforme a dificuldade do jogo ou não, né? Daqui, eu faço uma escolha lá, acaba tendo uma dificuldade a mais por essa escolha. Não faço ideia. Eu vou descobrir isso daí conforme o jogo e... Pô, quem sabe jogar de novo e dar uma pesquisada, porque... Um jogo de mente história que dá pra escolher as coisas e fazer umas coisas, tipo, tá ligado? Você escolhe uma coisa, faz diferente. Você escolhe outra coisa, já tem outra história diferente lá indo. É uma coisa interessante. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Calma lá, pessoal, já volto. Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to Dumont Plaza, then Nev will get us to Solus. Watch out! Is Solus summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. Começou a olhar aqui. And the whole world is going to look a lot like this. Por enquanto, essa parte do jogo a gente nem usa magia até a gente conseguir o cajado. Até então. Eu joguei só um pouquinho só dessa... Eu joguei depois dessa parte aqui, foi até uma outra parte lá, daí eu parei, literalmente. Depois eu falo pra vocês qual parte que eu parei. A gente vai chegar nela, não fui tão longe assim do jogo. Joguei só um pouco, só pra saber como é que é o combate e tudo mais. E eu vou fazer uma escolha diferente nesse daí, tá? A primeira escolha eu fiz a mesma coisa que eu fiz. Só o diálogo com ele que eu mudei. O diálogo com ele, quando eu fui responder, eu mudei. No outro eu fui mais sarcástico. Agora eu escolhi uma conversinha mais direta, tá ligado? Sem ficar fazendo piada ou comentando o diálogo com ele. That was a lot of demons. The Archon's palace was taking shots at us too. Gets the blood pumping. Have you got my gear? Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Aí, ó, Minrathous better than I do. Por isso que eu falei. Minrathous is huge. This is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry, scouting's my specialty. Follow me. Dependendo da história e tudo mais, toda a coisa que você tem, vai mudando meio que os diálogos, tá ligado? Vai mudando um pouco da história. Se você colocar, acho que uma outra classe, uma outra história, pode até que mudar, né? Pode até mudar. Tá, vamos lá. Tipo assim, mano, o jogo é foda, que ele só ensina só ataque leve primeiro no começo. Só que ele não ensina como, tipo, desviar nem defender por enquanto. Nossa, segurar quadrado faz um ataquezinho mais forte. Interessante. Ah, nem usei tanta cura assim, então nem vou gastar.
A exploração no jogo, gente, muito eficaz, muito importante. Triângulo é ataque. That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. O que regenera a vida, temos esse daqui, ó. Jarros verdes brilhando, eles regeneram a vida. Temos poções que a gente pode usar também. O Zoro ainda não sei o que é pra fazer, mas acho que futuramente a gente vai comprar alguns equipamentos melhores, algumas coisas melhores, acredito eu. Vai ter questão de armadura, né? R2 atira o negócio. Por enquanto a gente pode tirar à vontade, mas futuramente esse atirar vai ficar um pouquinho belzeira, porque ele vai gastar mana, e nós temos mana assim pra usar os feitiços. Os feitiços é bom porque eles são poderosos. Tipo, como aquele jarro ali verde ali é pra regenerar a vida. Você bate nele, consegue já pega. O olhinho aqui, beleza. Laço. Será que só até atirar acho que funciona. Aí ó, vida cheia. Atirar funciona também. Tô jogando no modo qualidade em questão de gráfico, né, etc. Esses aqui são os que não te atiram, ele não dá um aviso que eles vão atirar. Aí, ó. Não aparece um avisinho em cima da cara. Bom, beleza. Friendly bunch of cultists, aren't they? Used to fight these assholes every day in the Shadow Dragons. Glad you kept up practice. Se defender também exige um pouco de mana. Se você tiver com mana no jogo, vai exigir mana de se defender. Mais ataque que você receber com o escudo aberto, mais sua mana vai ser gasta. O escudo também tem um certo limite. Deixa eu ver, deve ter ouro aqui, mano. Essa é a última vez eu não vim pra cá, literalmente, eu só fui descer ali. Nem peguei o ouro que tinha aqui. Ó, um monte de ouro aqui, velho. Duração é importante. Explora no jogo, sai bem. R1 pra usabilidade, finalmente desbloqueamos. Daí como é que nós vai usar? É assim. Ajuda, ou. Pô, eu curto o jogo assim, mano. É da hora pra caramba, de magia, tá ligado? Então, é da hora pra caramba. Ó, se nós usar o R2, nós vai acabar absorvendo. A mana tá ali logo embaixo da de coisa ali. Daí se a gente estiver fora do combate, não estiver usando magia, acredito eu que ela é regenerada? É regenerada. Isso que é o bom. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find solace. Nev, meet Rook.
Both of you have done some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Some old friend said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solus? You get right to the point. I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the Canal District must remain in their homes. So if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the Veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. We can slide down the line to get across. I'm getting too old for this. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it, and then demons found them. Enchantment on the entrance. I can get it. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself.
What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons... More demons. Locked. There must be a way to open it. Let's look around. Air's full of magic. Solus used a lot of power for something. Solus, the Dreadwolf, Fenharel. He's got a lot of names. I always called him Juggles. Nice work. Let's see what's on the other side. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. I thought the demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry.
finishes his ritual. Quickly. Watch the lightning! Get through the veil. It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. Vai ser a escolha que eu vou fazer diferente, calma. Tem uma escolha aí que eu vou fazer diferente, bora ver se vai acontecer diferente. All right, I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I've gotta try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. Não adiantou nada. Ele vai fazer a mesma coisa. É, não adiantou em nada. É. Literalmente. Eu escolhi o outro lá, ele foi, tá ligado? Eu apoiei ele, ele foi. Escolhi ao contrário, não apoiei, foi a mesma coisa. Let's buy him some time. I hope Varric is getting through to Solus. We better talk fast. We can't hold these demons off forever. Is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky.
Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Let's go, Harding. Nev, keep the demons off us. You got it. Tear down the veil, knowing all the lives it'll cost. We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling! We need to push it! I'm with you! Together! Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! You have no idea what you have done. Soulless. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual,
The magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanuras, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. Right, you were innocently doing nothing when we came along. The prison in which I had trapped them had begun to crumble. I was moving them to another. So you weren't tearing down the veil and drowning the world in demons and wild magic? I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. We stopped you. We'll stop them. I had a ritual dagger of pure lyrium. My network of mirrors could take me from the lighthouse across the world in moments. Right now, you seem to have neither. Do you intend to knock over a statue during their ritual? Well, I don't intend to take advice from the elven god of lies. Quite right. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Why? Why tear down the veil? Do you want me to take the shot? You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric? You're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'll take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Varric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Venatori slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. I'm sorry, I didn't mean to barge in. I was just looking for elf fruit. No, it's fine. I was just going to stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there.
Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Ok, beleza. Espírito da transformação? Como assim? Ah, tá. Aqui é pra gente falar coisa, tá? Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Ok, aqui temos as habilidades. Da hora.
So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? Sorry. It was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Nev, I'm a mage. You're a mage. Solus is more than that. That ritual was more than some circle mage could have pulled off. Even more than a Tevinter Magister. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had 2 of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. 2 of the ancient elven gods that Solus rebelled against. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have 2. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elganan and Gillenane are worse than Solus, we don't have time to waste. We need to act now. We don't know what they can do or what they want. We don't even know if Solus is telling the truth. I'm not saying we go in blind. This time, if we see a shot, we take it. All right. The last place we saw them was the ritual site. The Illuvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Harding, you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs.
For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvion. If it even takes us back to Arlithin. Huddy, you sure you're up for this? I'm fine. Well then. Shall we? Let's do this. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Cut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlithin? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But it didn't go as cleanly as we hoped. Solus got pulled into the Fade, and some things got pulled out. Or someone's, I mean. Two of the Evanurus. Elganan and Gillenane. Mathalanast. the elven gods of old, the Evanurus. If they truly have returned, Then things just got a whole lot worse. So Elganan and Gillenane are loose. Which means what? You thought Solus was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. there's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luthe. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara.
Harding, you're injured. Stay here with the Veil Jumpers. I can help. I know you want to, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Okay, fine. I'll stay. We'll meet you back at the Veil Jumper Camp. It's just south of here. Balara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Is it me? Or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Something's not right.